Hello everyone, I hope you are doing well. Endelea kuingia. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Tuzidi kuingia, tuzidi kuingia. Leo mambo ni mwecheche. Welcome to this live. Tuingie, tuingie, tuingie. Tuingie, tuingie. Leo tunasoma sequences and series. Sequences and series. Leo tunasoma sequences and series. Acha tuinue hiyo juu. Sequences. Acha tukunje jacket ili tuandike vizuri. Sequences and series. Kuna pande moja inachoma sana. Sequences and series. That is what we are going to be doing today. Tutagawa na hii. So sequences and series, this is a very, very crucial topic in paper 2. And we are going to be learning about two different things. We are going to learn about what we call the arithmetic sequence and series. Or what we call the arithmetic progression. And we also be learning about the geometric sequence and series, which we call the geometric progression. So those are the two areas that we will be unveiling in sequences and series. But for now, we will introduce ourselves to arithmetic progression. We'll introduce ourselves to arithmetic progression. Arithmetic progression. Arithmetic progression. Na tutaanza na an example that we are all familiar with. A series is a set of numbers. A series, what is a series or a sequence? It is a set of numbers. So you can say a series is a set of numbers. A series is a set of numbers arranged horizontally. It can be horizontally, it can be vertically. So these are a series of numbers arranged chronologically, following a certain pattern. Following a certain pattern. For example, when you are in class 1, you are given a series or a sequence of 1, 2, 3, 4, 5. Find the next 3 numbers. And you came and said that 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1.
3 minus 2 is 1. 4 minus 3 is 1. 5 minus 4 is 1. So you definitely knew because the pattern is 1, the pattern difference is 1. So even this one, you are just going to add 1. You are just going to add 1. You are just going to add 1. So we will add 5 plus 1, which will give us 6. 6 plus 1 will give us 7. And 7 plus 1 will give us 8. And you considered that as the answer. In the same case, now we are coming to apply this in sequences and series, where we are going to interact with different sets of numbers. For instance, given a number, given a set of numbers, 3, 6, 9, 12, 15. So if you check out that number, this first number we are seeing here, which is 3, we call it the first term, which is represented by A. So our A in this case is 3, and A represents what we call the first term. A represents the first term. Then, for us to get a common difference, we say 6 minus 3 is equal to 3. 9 minus 6 is equals to 3. So the common difference is equal to 3. And why are we calling it a common difference? Because the difference all around is 3. Remember, we are dealing with arithmetic progression. So if the common difference is 3, the common difference is well represented by D. So our D is equal to 3. So D is the representation of the common difference. D is the representation of the common difference. So in that scenario now, we are going to proceed to the next thing about finding the nth term. Finding the nth term of a sequence or even a series. There is no difference. Finding the nth term of a sequence or a series. How do we find the nth term of a sequence or a series? For us to determine the nth term of a sequence or a series, this is the formula. Nth term is equivalent to A plus n minus 1d. That is the formula we use to determine the nth term of an arithmetic sequence. The nth term of, let us add another word here, of an arithmetic sequence, where A represents the first term, N represents the number of terms, and D represents the common difference. So with that, if we have been given an example, determine the 11th term in the sequence below. Determine the 11th term in the sequence below. 4, 8, 12, 16. You are being told to determine 11th term. 11th
term means utafute na ya number 11. Term number 11 ni gapi? So kuliko kushinda ukienda kupanga venye tumezoea, you only need to use this formula. So tumesema nth term is equals to a plus n minus 1d. Therefore, our a, we said our a is the first term. Kwa hivyo our a is 4. Our n will be equal to 11 due tumeambiwa number of terms. N represent the number of terms. Kwa hivyo in this case, the number of terms of hii sequence yote ni 11, so our n is 11. And our d, we need to check out our common difference. And how do we find our d? Our d is equals to 8 minus 4, which should be equal to 12 minus 8, which should be equal to 16 minus 12. So for us to get d, it is always the second term minus the first term, third term minus second term, fourth term minus third term, and all of them should be equal. So our d will be equal to 4. Our d will be equal to 4. Kwa hivyo, finding our 11th term, T11, our n represents 11th. So our T11 or our 11th term will be equal to a. What is our a? Our a is 4 plus into brackets n minus 1. N is 11 minus 1. Then we multiply by d, which is 4. We multiply by d, which is equal to 4. Therefore, our T11 will be equal to 4 plus 11 minus 1 is 10. So 10 multiplied by 4. So our 11th term will be 4 plus 10 times 4 is equal to 40. Therefore, our 11th term is equal to 40 plus 4 is 44. That is going to be our 11th term. That will be equal to our 11th term. So, if you have been told example 2, determine the 70th term for the series below. For the series below. Let us check this one out. 20 plus 17 plus 14 plus dash, and you are supposed to find the 70th term. You are supposed to determine the 70th term. How do we find the 70th term? How do we find the 70th term? So this is how we go about it. So as you can see clearly, this is a series. The reason we call it a series is because it has a positive, a positive, a positive. So a series inakwanga addition. Kwa mfano, those, I know majority of you love watching series movies. So a series movie is a collection of different episodes. So we have episode 1, 2, 3, 4, 5. So it is a series. So in this series here, you can see that we have 20, then 17, then 14. The first thing we need to write down is the formula, which we said nth term is equals to a plus n minus 1d. Kwa hivyo kama tunatafuta nth 70th term, itakuwa our a here, the first term is 20. Our d will be equal to 17 minus 20 is negative 3. Then 14 minus 17 is still negative 3. So our d is negative 3. Therefore, for us to get our nth term, our T70, it is going to be a, which is 20,
plus n minus 1, it will be 70 minus 1, then multiplied by d, which is negative 3. So our T70 is going to be equal to 20 plus 70 minus 1 is 69, then multiplied by negative 3, and our T70 will be equal to 69 times negative 3. What is 69 times negative 3? Let me pick my calculator. $60 multiplied by negative 3. 69 multiplied by negative 3 is going to be 69 times negative 3 will be equal to negative 207. Sorry, can you cancel? T70 is equals to 20 plus negative 207. And by having that, we can now subtract. Our T70 will be equal to 20 minus 207 will give us negative 187. Negative 187. Negative 187. So by doing that, we can confirm that using the arithmetic sequence that for us to find the nth term, it is a plus n minus 1d, where our first term t1 is going to be a plus 1 minus 1 multiplied by d. Therefore, that means that our t1 is going to be a plus 0 times d will be 0 times d is 0. So our t1 is equal to a. Our first term is a. Let me chanikale here. So our t1 is a. Our t2 is equal to a plus n minus 1 d. Kwa hivyo our t2 will be equal to a plus n is 2 minus 1 times d. So our t2 will be equal to a plus 2 minus 1 is 1 times d is d. So our t2 is a plus d. That is our t2. We are trying to create a series. Our t3, our third term, itakuwa nini? A plus n minus 1 d. Kwa hivyo t3 itakuwa a plus 3 minus 1 times d. Kwa hivyo our t3 will be a plus 3 minus 1 is 2 times d. It will be 2d. Kwa hivyo tukipata hiyo, so kuna kitu moja nataka uone. Tukienda inashuka. T1 ni a, T2 ni a plus d, T3 ni a plus 2d. Kwa hivyo T4 itakuwa nini? A plus 3d. T5 itakuwa a plus 4d. T6 itakuwa a plus 5d. T7 itakuwa a plus 6d. Inaendelea hivyo na inaendelea na inaendelea. Kwa hivyo, that is how we determine the nth term of an arithmetic sequence or a series. Just a minute. So tuendelee. Haya. So with that,
I hope tumejua kutafuta nth term. So we will now proceed to finding the sum of an arithmetic sequence. 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 So for us to find the sum, for example, if we want to relate this very well, if we have a sequence 2, 4, 6, 8, and 10, instead of us adding everything here, if we add everything manually, we will get 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. That is going to give us what? 2 plus 4 is 6, plus 6 is 12, plus 8 is 20, 20 plus 10 is 30. That is going to give us 30. So the formula we use to find the sum is that sum of n is equals to sum of n terms. So it is going to be equal to n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. That is the formula we use to determine the sum. Kwa hivyo, in this case, instead of adding everything manually, the sum of how many terms? We have 1, 2, 3, 4, 5. So this one means it is the sum of 5 terms is going to be n is 5. So our n is 5, our a is 2, and our common difference is 4 minus 2 is 2. Then 6 minus 4 is 2. Everything when you subtract is going to give us 2. So our sum of 5 will be equal to n over 2 is 5 over 2 into brackets 2a is 2 times 2, which is 4. I hope you can see that 2 times a, which is 2, is going to give us 4. 4 plus n minus 1 is 5 minus 1. Then our d is 2. Then we close the bracket. So the sum of 5 is going to be 5 over 2 into brackets 4 plus 5 times 5 minus 1 is 4. 4 times 2 is 8. So we can just repeat it and say 4 times 2. Then we close. So the sum of 5 is equal to 5 over 2 into bracket 4 plus 4 times 2 is 8. So our sum of 5 will be equal to 5 over 2 into brackets 4 plus 8 is equal to 12. 4 plus 8 is equal to 12. And the sum of the 5 times will be by 2 and by 2 6. 6 times 5 is equal to 30. 6 times 5 is equal to 30. So that is how we determine the sum. So the formula of finding the sum is equal to this one. That is the formula of finding the sum. The formula of finding the sum. So we can have a question. Leo tunafanya hesabu mpaka masikio ikue moto. So the sum, determine the sum Yes, correct and you right. A is always the number that start at the beginning of every sequence. Whether it is an arithmetic sequence, whether it is a geometric sequence. A is always the first digit. That is good. So the first question, example 1,
determine the sum of the sequence below. Determine the sum of the sequence below. Determine the sum of the sequence below. Easy example nafanya hapa. I'm doing this for the sake of a person who is beginning, mtu ambaye anaanza, then tutaendelea kufanya examples zingine zaidi. So determine the sum of the sequence below. So kwa mfano tuko na sequence hapa ya 10 plus 17 plus 24 plus 31 plus blah 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 blah. Iko hivyo. Maybe tunataka sum of the first 15 terms. Tunataka the sum of the first 15 terms. So ukiona hapa T15 ama N15, it means tunataka sum ya number 15 zote, the first, the second, the third, the fourth. So kuna zingine the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Hatuna. So we don't have to determine all these numbers ziko hapa katikati. We only need to use the formula that we have to determine the sum of our sequence or our series. So we have sum of n is equals to n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. Are we together? Where our a is equal to 10 is our first term. Our n is equal to 15. And our d is equals to 17 minus 10 is 7. 24 minus 17 is also 7. 31 minus 24 is equal to 7. So these are the figures that we are going to use. These are the figures to use. Hizi ndizo tutatumia. So in doing so, we are going to have the sum of the first 15 terms will be equal to 15 over 2 into brackets 2a is 2 times 10, which will be 20, plus n minus 1. Our n is 15 minus 1, then multiplied by d, which is equal to 7. So the sum of the 15 terms will be 15 over 2, close the bracket, 20 plus 14. 15 minus 1 is 14. 14 times 7. 14 times 7. So the sum of the first 15 terms will be 15 over 2 into brackets 20 plus 14 times 7, 98. So the sum of the first 15 terms will be equal to 98 plus 20 will be equal to 118. So it will be 15 over 2 multiplied by 118. And we can take that and multiply by 15 over 2. It is going to be the sum of the first 15 terms will be equal to 885. 885. So without further ado, I think we can now proceed to do some applicational questions from the made familiar. Hizi ni basics za kufanya ujue kutafuta nth term na ujue kutafuta pia sum ya arithmetic. Sasa tuende kwa the solid structure of the applicational questions. Na mlaika hapo muache kuwa wachoyo. Mlaika hapo na mpende. Mlaika hapo mbio ili sasa nikuwe motivated. Tuendelee. Haya, tuende kwa maswali. So kuliko kushinda hapa tukiandika swali, nita display hapa swali. I'll just display the question on my screen kwa made familiar direct. Na tutaanza na kama haya tumefanya. We proceed
diving deeper into more and more questions. So kama uko na mahali kwa kuandika, wewe hakikisha utaandika hili swali. So swali letu liko hapa. Nataka tufanye hili swali number 11. The sum of n terms, I hope mnaliona vizuri. Acha ni zoom ili uone vizuri. So unaona the sum of n terms, the sum of n terms of a sequence 3, 9, 15, 21 is, tumepewa 7500. Determine the value of n. Nataka tufanye hilo swali. I hope umeliandika. Hili number 11. Highlighter yangu iko wapi? Iko hapa. Swali ni hili. The sum of n terms of a sequence 3, 9, 15, 11, 15, 21 is 7500. Determine the value of n. Tushaandika hilo. Na hilo swali liko na marks 3. 2013. Mshaandika? Kama mshaandika, si sasa mimi na mimi tuendelee sasa. Naondoa hiyo. Tunabaki na board. Board yetu ni kitabu leo. The sum of n terms 3, 9, 3, 9, 15. Amuoni hiyo. Kwa nimezoom sana. 3, 9, 15, 21 na inaendelea is 7500. Sasa tunaambiwa determine n. Determine n. 3 marks. Wewe ukiona tu jina sum, the sum of n terms is 7500. Wewe uende uandike formula yako kama hujaambiwa. What? Wewe uandike tu formula yako kama hujaambiwa. The sum of the first easy. So the sum of n tumeambiwa ni 7500. Hatujui n ni nini, lakini tunajua a ni 3 na tunajua our d, tunaweza pata our d is 9 minus 3 is 6, 15 minus 9 is 6, 21 minus 15 is 6. D ni constant na that's why huwezi determine d na hii moja. Lazima uconfirm mama ya pili na ya tatu inafanya kazi kama ziko, unless wewe umeambiwa the common difference is 2. So ukipata hivyo, so kumbuka formula ya sum, tuliandika aje formula ya sum? Tulisema sum of n is equals to n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. Hivyo ndivyo tulisema. Kwa hivyo already sum ya n tuko nayo ni 7500 is equals to, hatuna terms ni ngapi, hatuna n ni ngapi, so itabaki n over 2 into brackets our 2a itakuwa 2 times 3 which will be 6 plus hatuna n yetu, so itakuwa n minus 1, but we have our d. Our d is 6. Then tufunge. So itakuwa 7500 is equals to, ibaki n over 2 into brackets, hapa tuseme 6 plus 6 times n ni 6n, then 6 times negative 1 ni minus 6.
I hope mnaona hiyo. So ikiwa hivyo tuweke like terms pamoja. 7500 is equals to n over 2 into brackets seats minus seats itaisha ikuwe 0, tubaki na seats n. Seats n. So tunaweza multiply by 2 1 by 2 3n. So tukipata hivyo 7500 itakuwa equal to n times 3n is 3n squared. Mahali tutadivide both side by 3 by 3. Tukidivide by 3 our n squared itakuwa nini? 7500 divide by 3 utapata 2500. Na ukipata 2500 ukitaka n tutafute square root on both side. Na tukitafuta square root on both side our n itakuwa 2500 divide square root of 2500 itakuwa 50. So our n was equal to 50 terms. Hizo terms zote zilikuwa chwani. Hizo terms zote zilikuwa chwani. Nani ana swali hapo tumefika? Haya. Nataka tufanye swali lingine. The first term number 12. Hiyo mnaona hapo number 12. Mnaiona. Andikeni. Hiyo. The first term of an arithmetic sequence is 7. Hii ni highlight, haiwezi affect anything. It's -7 and the common difference is 3. Hilo nina highlight hapo. Determine the first 6 terms of the sequence. Na hiyo nyingine ni part B. Determine the sum of the first 50 terms of the sequence. Tufanya hiyo. The first, cha tu zoom kiasi. The first term of an arithmetic sequence is -7 and the common difference is 3. List the first 6 terms of the sequence. I hope tumeandika hilo. Tumeandika. The first term of an arithmetic sequence is 7 and the common difference is 3. List the first, so tumambua the first term of an arithmetic. So hapa tuna deal na AP. So tunaambua the first term of an arithmetic sequence is -7. The first term of an arithmetic sequence is -7. And the common difference is 3. So the first question tunaambiwa list the first 6 terms of the sequence. The first 6 terms of the sequence. So tulisema ukiambiwa first 6 terms ni T1, T2, T3, T4, T5, T6. So tukasema hivi. Kumbuka tulisema Tn nth term is equals to A plus n minus 1D. Kwa hivyo hii namba unaona hapa, hii namba unacheki hapa, hii ndio n.
So tukasema T1 the first term obvious ni A. The first term yetu kila mahali ni A. Acha nitumie different pen. Ni A. Then T2 yetu wakati tulifanya hapa T2 ilikuwa A plus 2 minus 1 D. 2 minus 1 ni 1. 1 times D ni D. So T2 ni A plus D. Itakuwa A plus D. Then tuende T3. T3 yetu hapa ni A plus 3 minus 1 D. 3 minus 1 ni 2 times D, 2D. So T3 yetu ni A plus 2D. Then tuende ya 4. T4 yetu ni A plus 4 minus 1 D. Kwa hivyo itakuwa ni 4 minus 1 is 3 times D, 3D. So itakuwa ni A plus 3D. The same na hii T5 itakuwa nini? A plus 5 minus 1 D. 5 minus 1 ni 4. 4 times D, 4D. So itakuwa ni A plus 4D. Then T6 itakuwa obvious A plus 5D. So hizi ndizo tunaulizwa. Hizi mnacheki hapa, hizi ndizo tunaulizwa hizi. Hizo ndizo tunaulizwa. Na ukifanya hizo, unapata marks ngapi? Unapata mark moja. Kuzilist tu. So ukijua kuzilist hivi, si lazima ushinde ukifanya hii mboka. Unaenda tu straight to the point. Unaenda tu ukifanya nini wetu. Unaenda tu ukiandika mbio mbio. Kuna time inafikanga hizi unazifanya mbio. Like for example, hata kabla tuende swali lingine, unaweza ambua tafuta T150. Obvious unajua ina reduce na moja. Kwa hivyo T150 itakuwa nini? A plus 149D. Inaendanga hivyo. Hiyo nyingine maybe uambiwe T705. Obvious itakuwa A plus 704D. So huhitaji kushinda ukifanya nini, zikiingia tu kwa head wewe zinaenda tu mbio. Hiyo mboka nyingine utashinda ukifanya. So tuendelee. Part B. Part B swali linasema hivi. Determine the sum of the first 50 terms. Determine the sum of the first 50 terms. Hilo na hapo marks ni mbwetse. So the sum of the first 50 terms, this is how we are going to go about it. So the sum, tulisema sum of n is equals to n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. Hivyo ndivyo tulisema. So the sum of the first 50 terms, kwanza tukuja hapa tuandike hizi numbers. Aha. Aya, kuna kitu hatujafanya, poleni sana. Kuna kitu hatuja complete. Hey. Moto kama pasi. Hii tu kumalizia, walikuwa wamesema exact numbers. Kwa hivyo T1, acha nitumie bairo ya papo hapa kama itaonekana. Hapa T1 inafaa iwe nini? A ni -7. T2 inafaa iwe A plus D. So ni -3 plus 7. -7 plus 3 itakuwa -4. T3 itakuwa -7 plus 2 times 3 ni 6. So T3 itakuwa -1. T4 itakuwa -7 plus 3 times 3 ni 9. So itakuwa 2. T5 itakuwa -7 plus 12 itakuwa 5. Na T6 itakuwa -7 plus 5 times 3 ni 15. Itakuwa 8. So hizi numbers ndizo zilikuwa zinatakikana, hizo. Sawa? Hizo numbers ndizo zilikuwa zinatakikana, but iko tu sawa. So turudi kwa sum ya 50. So tushaambiwa ya kwanza A ni -7. Tushaambiwa D ni 3. Haya, nini nyingine tunahitaji kujua? Imagine hata hakuna. Sum of 50 is equals to n over 2 itakuwa 50 over 2 into brackets 2a. 2a ni 2 times -7 itakuwa -14 plus n minus 1 ni 50 minus 1 iwe 49, then to multiply na d. Tukifanya hivyo
itakuwa sum of 50 ni 50 divided by 2 ni 25 into brackets -4 14 plus 49d. Sindio? No, d yetu ni 3. Kwani sahi kunaenda aje? Turudi hapa. Sum of 50 itakuwa 25 into brackets -14 plus, what is 49 times 3? 147. 147. Hiyo ndo iko sawa sasa. So the sum of 50 itakuwa 25 into brackets -14 plus 147 itatupatia 133. 133 tukimultiply na the sum of 50 itakuwa times 25 itakuwa 3325. Na ukimaliza hapo unapata marks ngapi? Marks mbwetse. Haya, hilo ni swali la pili tumefanya. Tuende swali lingine. Mwache kutoka, ninawadiglo. Ebu andikeni hili kwanza. Hili number 1. Ninawacheki, msihepe, msianze kuhepa saa hii. Unaenda wapi? An employee started on a salary of 6,000 Kenyan pounds per annum and received a constant increment. If he earned a total of 32,400 by the end of 5 years, calculate his increment. Nataka tufanye hilo swali. Andikeni teke, andikeni hilo swali mbio, teke. An employee started on a salary of 6,000 shillings, 6,000 Kenyan pounds per annum and received a constant annual increment. If he earned a total of 32,400 by the end of 5 years, calculate his annual increment. Chezeni kama nyinyi. Mkimaliza kuandika mniambie. Maliza kuandika. Sasa mnatoka mnaenda wapi? Hebu rudini class. Mwani wakujie na viboko. Hebu rudini class, acheni hiyo mchezo mko nao. Mnaenda wapi? Umeandika swali? Nataka tuelewe hii kitu. Hebu rudini mbio ama niwakujie saa hii. Mnaenda saa ngapi saa hii? Hii lazima tufanye. Leo tunafanya hesabu masikio itoe moto. Hebu waite wote Felicity, waite wote. Hebu waite wote. Kujeni. Ama kwanza tu stretch kidogo. Kila mtu arudi, hakuna kuenda mnaenda wapi? Mnawezaje enda mniache peke yangu? Najua sasa hii mshakopi swali. Sasa tuzame sasa. Katika ulimwengu wa hesabu. Wa kiroho tutazama baadaye. We. Masaa ya kuenda bado. An employee started on a salary of
6,000 Kenyan pounds per annum. Unasikia tu jina started. Started ni kusema alianza na mshahara wa 6,000 pounds. So that means that kwa hilo swali number 1, A yake ni 6,000 Kenyan pounds. Alafu tunaambiwa and received a constant annual increment. Katika kila mwaka anaongezewa amount ambayo hatujui ni ngapi. Nataa wazi. Mrudi, hakuna kupotea. Hiyo ingine ni if he earned a total of 32,400 by the end of 5 years. By the end of 5 years. So by the end of 5 years, this employee earned a total of 32,400 Kenyan pounds. Calculate his annual increment. Calculate his annual increment. Calculate his annual increment. His annual increment ni D. Na hiyo swali ni 3 marks. So I hope nimeinterpret vizuri. Alianza na mshahara wa 6,000, anaongezewa D ambao hatujui. Total waka-earn 32,400 by the end of 5 years. So N yetu ni 5 years. Juu anaongezewa annually. So remember the formula ya kutafuta sum tumesema ni nini? Sum of N is equals to N over 2 into brackets 2A plus N minus 1 D. Kwa hivyo the sum of N already tuko nayo ni the sum of 5. So ni kumaanisha 32,400 is equals to 5 over 2. Hiyo already tuko nayo, mnaelewa ni nini? Ni sum into brackets 2A itakuwa 2 times 6,000 ambayo itakuwa ni 12,000 plus N minus 1, our N is 5. So itakuwa 5 minus 1 which is equivalent to D. Hatuna D, ndo tunatafuta. So it means that 32,400 is equals to 5 over 2 into bracket 12,000 plus 5 minus 1 is 4. 4 times D is 4D. Then we are going to open our bracket with 5 over 2 because these two are not like terms. These two are unlike terms. So 5 over 2 multiplied by 12,000. So 12,000 divided by 2 is 6,000. 6,000 times 5 is going to be 30,000. So 32,400 is equals to 30,000 plus by 2 1 by 2 2. So 5 times 2D is going to be 10D. Na juu tunataka kubaki na D peke yake. What we are going to do is that tutaleta hii na huku tuweke like terms pamoja. So iwe 32,400 minus 30,000 is equals to 10D. So you kisubtract utapata 2,400 is equals to 10D. Na ukipata hivyo tutadivide both side by 10 by 10 tupate our D is equals to 240. Kwa hivyo kila mwaka alikuwa anaongezewa 240 Kenyan pounds. 240 Kenyan pounds. 240 Kenyan pounds. Siko chonjo. Haya, nipigieni makofi. Tumemaliza hili kwanza. Wacha kwanza turuke number 2. Hilo number 2 nitawaonyesha tu, msijali. Kwanza tujue hizi basics. Tukijua kuna navigate basics, hata hizi zingine prolonged, hizi defu. Na hii inaguzana na GP, hii hata hatuwezi fanya saa hii. Unaona inaguzana na GP. So achana na hiyo kwanza. Tuende number 3. Mbio siaka. Haya, teke.
So tunaenda number 3. Andika number 3 haraka haraka. The third and the fifth. Ebu copy mbio mbio. The third and the fifth term of an arithmetic progression are 10 and negative 10 respectively. Determine the first term and the common difference, then ya pili the sum of the first 15 terms. Andika mbio mbio, ukimaliza uniambie. Kabla viboko vianze kulia. Na kusikue na mtu atatoka, mukitoka nita how are you Leila? Ni salamu. Nimesalimika sana. Leila Ngule. Haya, mtu mkimaliza mniambie mmemaliza kukopi. Hilo namba 3, hilo swali namba 3. Mshamaliza? Haya, tuendelee kabisa. Kama mmemaliza, mimi ni nani? Sio shughuli na washughulikia. Tuendelee. So tunafanya namba 3. Number 3, tunaambiwa the third and the fifth term of an arithmetic progression. Na ikiwezekana watu wengi waingia hapa, tujae hata watu 200, the better. Mnakalia mtihani huu mwaka, nataka mpite. I need you to pass with flying colors. Sasa hii ni kusoma. Haya, tuende hilo swali lingine. The third and the fifth term of an arithmetic progression. The third. Acha nikuandikie vizuri hapa ili uone. The third and the fifth term of an arithmetic progression. Ni hilo swali tunajibu. The third and the fifth term of an arithmetic progression. What does that mean? The third term tulisema, remember tulisema Tn is a plus n minus 1 d. Kwa hivyo ukisema T3 ni kumaanisha ni a plus n minus 1 itakuwa 3 minus 1 then d. So 3 minus 1 ni 2. So third term itakuwa a plus 2d. Nayo fifth term itakuwa a plus 4d. I hope sahi sasa mnaelewa hii inamaanisha nini. Sahi mnaelewa hii inamaanisha nini, si ndio? So ukiambiwa third term unafaa unaiandika hivyo, a plus 2d na fifth term a plus 4d. So back on track. The third and the fifth term of an arithmetic progression are 10 and negative 10. The third and the fifth term of an arithmetic progression are 10 and negative 10 respectively. Cheni niwaekee maua. Najua wasichana wengi napenda maua. Na huku sioni kijana. Kwani boy child wako wapi? So wewe ukiangalia hii vizuri hata bila kuambiwa, hii hata mlevi atajua ni linear equation. Hiyo hata mlevi atajua ni linear equation. So nimewekea maua. Luse, Mbolo. Vijana wako. Haya, tuendelee. A plus 2d ni 10 na a plus 4d ni 10. Hii ni linear equation. So kusolve hii ni mbio mbio.
Already a na a ni a, so hakuna haja ya kumultiply juu na chini na 1 to subtract. A minus a ni 0. 2d minus 4d, 2d minus 4d itakuwa negative 2d is equals to 10 minus minus. Hii ni minus na hii ni minus. Minus mbili zinakuanga plus. Kwa hivyo minus minus ni plus. 10 plus 10 itakuwa 20. Kwa hivyo tutakuja hapa to divide by negative 2 by negative 2. Tupate by negative 2 1 by negative 2 1. Tubaki na d ni 20 divide by negative 2 itakuwa negative 10. Negative 10. We, ebu abieni wale wanatoka warudi. You know, there is something I noted yesterday and it's a little bit of a challenge. The videos that we have taught for the past 2 days, yesterday and the day before yesterday, they were not saved in my device. Niliziangalia nikazikosa. So yes, tunasema inaenda private, lakini mimi mwenyewe after kujaribu kuitafuta haisave, sijui zinaenda wapi. Kwa hivyo kama kuna mtu anahepa akifikiria hii video ataipata, tafadhali rudini juu hata mimi za juzi sina. Na hata ukienda kuziangalia haziko. Hata mimi mwenyewe sina. So tafadhali turudi tuchape hii boka pamoja. D ni negative 10. Tumeambiwa first term and common difference. So tushapata common difference ni negative 10. So tutafute A. So unaweza tumia equation. A plus 2D is equals to 10. Aya. Hii ni mchezo. Na D yetu ni negative 10. D yetu ni negative 10. Kwa hivyo tuta replace D yetu hapa tuiweke hapa iwe A plus 2 times negative 10 itakuwa 10. Kwa hivyo itakuwa A 2 times negative 10 itakuwa negative 20 which is equal to 10. So our A itakuwa 10 plus 20. Juu plus and minus ni negative. Then ikienda huko ikuwe plus 20. So our A itakuwa 30. Sarasa. Tukipata hiyo tuende swali B. Question B inasema the sum of the first 15 terms. The sum of the first 15 terms. 15 terms ni kumaanisha hizi namba moja 15. Na hilo swali liko na marks ngapi? Bado mbwetse. Hizi zilikuwa na mbwetse na hizi ni mbili bado. So hapa tutafanya aje? Tutaenda hivi. Formula ya sum we know. The sum of the sum of n terms is n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. Kwa hivyo our n tushajua ni 15, our a tulishapata ni 30 na our d tulishapata ni negative 10. So tukiwa na hizo tunaweza pata. So the sum of 15 itakuwa 15 over 2 open the brackets 2 times 30 ni 60 plus n ni 15 minus 1 itakuwa 14. Hakuna haja ni shida nikiandika 15 minus 1. Sisi wote tunaelewa 15 minus 1 ni 14 times d ni negative 10. Cheza kama wewe. Sum of 15 itakuwa 15 over 2 into brackets 60. 14 times negative 10 itakuwa plus negative 140. Funga hapo. Tukikuja hapa, the sum of the 15 terms itakuwa 15 over 2 multiplied by 60 minus 140. 60 minus 140 itakuwa nini? Itakuwa negative 80. So what is 15 over 2 times negative 80? What is 15 over 2 minus times negative 80? Itakuwa negative 600. Na unapata hivyo. Nipigieni makofi.
Makofi, 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 makofi. So far nani hajaelewa? Ani right Muthoni, umeelewa? Tumeelewa? Have we understood? Have we understood? Tumeelewa? Aya, good. The two sisters wameelewa. Haya, hao wengine na muache kutoka, ninawaona. Muache kutoka. Mkitoka mkitoka mtaumia peke yenu. Si nimewaambia hii haisave. Acheni mtajionea. Mnadhani ninawachocha? Acheni mtajionea. Tuende the next question. Haya. Hili swali hapa. Hili swali number 4 iko sawa. Hili swali number 4 hapa mnaona part A ni AP, part B ni GP. So tutafanya 4A. Najua niko na experience ya kufanya haya maswali, so I've been doing them repeatedly for a very long period of time, for very many years. So hii part B hii ni GP. So tutafanya 4A. Andika 4A bio bio. Andika 4A bio bio. Kama umeelewa, andika hapo useme umeelewa. Naona so far wale watu wanasema wameelewa ni watatu, ni wanne. Mariam, Lucy, Walenga and Natalia. Umemaliza kuandika swali? Are you done writing the question? Good, Zuleka. Are we done writing down the question? Ako wapi Zainab? Anisa? Asia? Mariam? Good. Haya basi. Niambieni ama mumeelewa. Na mmesikia venye nimewaambia hizi video zinanihepa. Kwa hivyo tukisoma saa hii, elewa saa hii ba, lakini nang'ang'ana zirudi. Sijui zitarudi lini. Mmemaliza kuandika swali? Haya kabisa. Tuende kwa swali sasa. Wazi. The first term of an arithmetic. Unajua nawaambianga hesabu ni fun. Ukiwa fan, kama wewe ni fan wa mpira, huwezi shindwa kuwa fan wa hesabu. Hesabu ni tamu. When you fall in love with mathematics, it embraces you. Hata ukijaribu kupotea inakutafuta tu. So, alright. Sasa tufanye hilo namba. The first term of an arithmetic progression is 4. So hilo swali ni number 4A.
the first term of an arithmetic progression is 4. Hivyo ndivyo tumeambiwa. And the last term is 20. And the last term tuite tn, hatujui tn nini, is 20. The sum of the terms is 252. The sum of n is 252. Swali linauliza calculate the number of terms and the common difference. So find the number of terms and the common difference. So iko hivyo. Haya. So tumepewa n ni 20. Hii n ndio n ya mwisho. Sasa wacha nikuelezee vizuri. Formula ya sum tulisema sum of n ni n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. Bona 2a. Hii sum, it can also be written as all sum of n is the same as n over 2 into bracket the first term multiplied by the last term which is tn. Hii tn formula yake tunajua ni nini? Tunajua tn formula yake ni a plus n minus 1d. So hii ikijumuishwa na hii ndo inakuja inatupatia hii. Aje? Sn is equals to n over 2 into bracket a plus n minus 1d. Hii ndio hii. So inakuwa a plus a inakuwa 2a plus n minus 1d. Ndo inakuja inakuwa nini? N over 2 is the same as the sum. Na hii ndio hii. Mbona nimewapeleka hivyo? Ni kwa sababu sasa tumeambiwa hapa last term ni 20, nth term. Kwa hivyo kupata n tutasema aje? Sum of n is equals to n over 2 into brackets 2a, not 2a. We don't have to say 2a. We will say a plus tn is our last term. Tn. Hiyo ndio tutatumia. Juu inamaanisha the same na hii. Kwa hivyo the sum of n, the sum of n tuko nayo already ni 252 is equals to n over 2 into brackets a ni nini? Ni 4 plus n ni nini? Ni 20. So tukuje to work out 20 plus 4 ni 24. Kwa hivyo 252 is equals to n over 2 multiplied by 24, which will give us 252 is equals to n over 2 times 24 is 12n. So to divide by 12, to divide by 12. Tukidivide by 12, tutapata nini? What is 252 divided by 12? 252 divide by 12. Tunapata 21. So n yetu tutapata ni 21. Sasa tuende kutafuta d. D. So T21 hii ni nth term. So already tushapata n. So T21 ndio tunaambiwa ilikuwa 20. Na tunajua T of n is equals to T20. Okay, haya tuendelee. T21 itakuwa a plus 20d. Kwa hivyo hello, a plus 20d is equals to T21 ni 20.
na A already tuko nao ni 4. So hii itaenda na huko ikue 20D is equals to 20 minus 4 ni 16. So tuta divide both side by 20. 20D is equals to 16. Tuta divide both side na 20 na 20, and our D itakuwa by 4, 4 by 4, 5. 4 divided by 5 is 0.8. Our D will be equal to 0.8. What has happened to this writing? What is not happening? Yeah. Okay. Haya, tuendelee. Ni writing ilikuwa imeleta kashida kiasi. Nyakuo. Tumeelewa? Ukielewa unaweka malaika mingi hapo. Unafurahia. Unasema umeelewa. Sawa. Kabisa. Bas. Iko sawa. Kabisa, yani right. Kabisa kabisa. Hizi writings. Kuna ingine hapa. Hakuna haja ya kutoka mapema. Kuna ingine hapa, andikeni hii, andikeni hii. Hii ndio ya mwisho, I promise. Hii ndio ya mwisho. Sasa na wewe uchukue MF yako ufanye hizo zingine zote ambazo hatujafanya. Hii ndio ya mwisho. Hiyo ndio ya mwisho. Hii tulishafanya pia. So, andika hiyo number 15. The 5th term of an AP is 82 and the 12th term is 103. Andika hiyo mbio mbio, teke. Mkiandika mniambie mmeandika. Mkimaliza kuandika mniambie. Hii right imechomeka aje sasa? Okay, no problem. Tuandike. Mniambie mkimaliza. Tumemaliza kuandika. Tumemaliza. Haya, kama tumemaliza tuendelee, si ndio? Sasa hii mnikubalisha nifanye Teacher, have you put it away? Hapana. Sijaondoa, ni simu ilikuwa imepigwa. Swali liko. Unaliona? Ani right, unaona? Unaona? Unaona ani right? So tuendelee.
The fifth term of an AP. Tuendelee ama bado? Malizia. Tumemaliza, mniambie. Hii writing bana. Does that mean sasa itakuwa inawaka white? Anyway. Okay, done. Good. Tuendelee. The fifth term of an AP. The fifth term of an AP is 82. Tulisema T5 is A plus 4D. So hiyo ndio tunaambiwa ni 82. And the 12th term ambao ni A plus 11D is 103. The first question, find A and D. 3 marks. So tuko na equation mbili, A plus 4D is equal to 82 na A plus 11D is equal to 103. These are two simultaneous equations, so we are going to subtract. A minus A is 0. 4D minus 11D. 4D minus 11D will be negative 7D is equals to 82 minus 103 itakuwa negative 21. So for us to get D, we will divide both sides by negative 7. By negative 7. And we will cancel that by 1. And we will get our D is equals to 3. So for us to get our A, tunaweza gawa hapo hivyo. For us to get our A, we can use either of these. So we can take A plus 4D is equals to 82. Once we do that, we'll have our D is 3. So our A will be equal to A plus 4 times 3 will be equal to 82. And this will add up to A plus 4 times 3 is 12 is equals to 82. So we take this to the other side, we subtract 12. And once we do that, we will get our A is equal to 82 minus 12 is equal to 70. So our A will be equal to 70 and our D will be equal to 3. The next question is asking the sum of the first 21 terms. The sum of the first 21 terms. The sum of the first 21 terms. Chatukunje hii vizuri. Chatuikunje na reverse. The sum of the first 21 terms.
the sum of the first (21) terms. So tunajua sum ni n over 2 into brackets 2a plus n minus 1d. So the sum of 21 will be equal to 21 over 2 into brackets 2a. Our a tumepata ikiwa 70. So 2 times 70 will be equal to 140 plus n minus 1. Our n ni 21 minus 1 will be equal to 20, and 20 times d is 3. Therefore, the sum of 21 will be equal to 21 over 2 multiplied by 140 plus 60. So the sum of 21 will be equal to 140 plus 60 is equal to 200. 200 times 21 over 2 or 10.5 will be equal to 2,100. It will be equal to 2,100. So hiyo imeisha. Hiyo imeisha. Kabut. I hope we are now good to go with arithmetic progression. Kesho tunafanya geometric progression. Alafu I have a notification for you my learners. You know you are my learners ambao ninapenda sana. If you want to reach me through my WhatsApp number 0742090825. This is for personal guidance. That is WhatsApp all. You can just call. So you can WhatsApp me. You can even call or SMS. So that is for the sake of learners who need personal guidance in academics. Apart from my contacts, we also have, if you have not subscribed to our YouTube channel, subscribe to Top Grade Academy YouTube channel. The YouTube channel where we are just live streaming, Top Grade Academy. If you are in need of resources, learning resources, I'm talking of notes, past papers. By the grace of God, we were able to launch our website, and it is currently having some past papers. You can undertake them there. The name of the website is topgradeacademy.co.ke. topgradeacademy.co.ke. So you only be required to sign in. When you sign in, you can get the resources there. You can get the past papers, the notes, some of the videos I'm out on them. You can get them from the website. And if you want to send an email to inquire something, this is email. You just email at support@topgradeacademy. support@topgradeacademy.co.ke. And if there is anything that you need to support, maybe you want to share your contribution so that Top Grade Academy can continue to another level, you can just share your payment through M-Pesa 0742090825. Like as I was teaching you, one of the writings became faulty, imechomeka, and one version has been banned. So I'm going to check out what has just happened. So if you are also in need of supporting Top Grade Academy, supporting this vision so that it can grow and gravitate towards the positive end, you can also send your contribution there. We also love contributions, and we will appreciate a lot, because that will help Top Grade Academy grow from one version to another. So have a blessed night. I hope I have been of help to you. Kindly, if you like this video, share, subscribe. You can also
click the notification button, turn on the notification bell, so that each and every person who, each and every time we upload a new video, we are going to make you notified. So that is good to go. Situwe na usiku mwema. Simuniambie bye, good night. Wish me a good night tafadhali. Just wish me a good night from the comment section. I'm wishing you a good night. Good night. Good night. Bye. Anulite, bye. Natalia, good night. Bye. Good night. Na mkipata wanafunzi wengine, waambieni kuna hii session tunaingia tunasoma. Thank you for the session. I'm humbled. Looking up on meeting you tomorrow. Kesho tutakuwa tunafanya GP. So tukimaliza GP, sasa hii tuko paper 2. Tulishafanya paper 1, but bado tutafanya bearing and geometrical construction. Sasa hii tuko na platform poa. I think we have resources ambazo zinaweza tupush kufanya hata construction. We'll use the same platform to do those bearing questions and graphical questions. Yeah. Na hapo kwa support sana. Kama unataka kusupport Top Grade Academy, if you want to sponsor Top Grade Academy, kindly drop your contribution through that M-Pesa number. I'm going to provide the bank details later. We also have bank details. I'm going to provide them later. PayPal for the sake of international students. Thank you very much. Have a blessed night. Good one.